нас. Just a little bit blood giving. Чуть-чуть мы отдали им крови. But that also we cannot, bear. Но даже это мы не можем снести. Almost impossible. Практически невозможно. And then И тогда, maybe we, through the angers, может быть, через гнев we did such negative things, мы сделали такие негативные and their поступки. result suffering is much huge. И результат будет огромное страдание. That maybe it's eons we need to endure sufferings. Может быть, нам придется целый век переносить страдания. Look, small things we cannot bear. Вот такие маленькие вещи мы не можем терпеть. Why we don't care about this, like, big sufferings? И почему в этом случае мы не думаем об огромных If we страданиях? can care the such big sufferings, И если бы мы остерегались больших страданий, we need to practice patience. то нам нужно было We need to бы control the практиковать angers. терпение и контролировать гнев. If we cannot to practice И patience если мы не можем практиковать and терпение, cannot control the angers, не можем контролировать гнев, maybe in the future, может быть, в будущем anger create гнев создаст millions mosquitoes, миллион комаров, and anger create millions flies. и гнев создаст миллионы мух. And then they come in and they bite to Когда us. прилетят и будут нас кусать. You know, at that moment, Вот в этот момент, what we do? что нам делать? Now maybe one mosquito is Сейчас, biting. может быть, один кусает, In the future, В будущем millions anger mosquitoes. миллионы сердитых Biting комаров to прилетят us. и будут кусать. Sometimes we cannot, it's like paralyzed. Иногда мы просто парализованы. I mean, it's all the mosquitoes over our body. Все комары прилетят и Maybe our покроют всё hand наше is тело. tidy up. Может быть, руки наши связаны будут. And then it's like mosquitoes, so delicious. What we И do? комары скажут, ой, как вкусненько, что мы тогда будем That is делать? more difficult to injure, Тогда будет еще difficult to хуже. bear. Это будет трудно снести. Because it's anger, Потому что it's есть гнев, easily become the ropes. и он очень легко Anger is становится easily to, tidy up, bound. становится all the веревками, очень leg, легко нас связывает. Arms. Все руки, ноги. And then anger invited those И flies. потом уже гнев Maybe приглашает anger этих мух. itself is the best batter. Вообще гнев — это самый большой кусатель. And then we cannot move. И мы не можем двигаться. And maybe this anger mosquitoes, И может быть эти комары they take гнева, all our blood, они выпьют всю нашу кровь, eating all the flesh meat, съедят все наше тело, and just left a skeleton. оставят один скелет. What we do that time? Что тогда делать? But now it's like we are small, one mosquito bite А is like сейчас один комарик прилетит, cannot bear. но мы уже не можем это терпеть. And we need to bear the anger. Нам нужно контролировать гнев. It's like if now, Если сейчас, if we can control the anger, если мы можем контролировать and then in the future there's no more mosquitoes, в будущем, flies, может быть, не будет ни snakes, комаров, ни змей, insect. ни насекомых, ни мух. Because when we practice patience, Потому что когда мы Compassion. практикуем терпение, сострадание, we are giving them like мы отдаем им food еду. for the anger's mosquito, Вот этим вот anger's snake, anger's insect. москитам и They змеям, are immediately be full они тут же наедятся and they never bite to us. и больше не будут кусать. It's wonderful, isn't it? Прекрасно, не так ли? And also same, here's next verse. И то же самое в следующей штуке. Heat and cold, the wind and the rain, sickness and poisons, beatings are not about the such things. To do so only aggravates my troubles. Сноси терпеливо жару и холод, ветер и дождь, странствия и болезни, кабалу и избиение, а иначе твои мучения будут приумножаться. And it's like we would to say, now, there's such things, small things, Итак, сейчас вот такие небольшие вещи, like heat. как жара. I'm thinking often where I live now. И я очень часто об этом думаю. Там It is a wonderful place, это замечательное место. very warm, Очень теплое, but a little bit warm, немножко I теплое. cannot bear. Если еще I run теплее, in the window and я уже не open. могу терпеть. Я бегу к окну, открываю его. Maybe it's small, just to center heaters to make hot,
and then I cannot bear. Может быть, чуть-чуть центральное отопление стало потеплее, и я уже не могу это сносить. Maybe if I completely follow the angers, Может быть, если я полностью следую гневу, and through these actions, через это деяние, and maybe eons put in the hot hells. может быть, меня на целые века запрут в That горячие moment, ады. И в этот момент, Happy or not happy, рад я или нет, we need to bear at that. нам придется это терпеть. And we compare these small, like hit things. И когда мы сравним вот этот небольшой жар, And it's me. как я, When it's open the windows, когда открываю a окно, few minutes, несколько I'm минут, cold. тут же I замерзаю, run to window, complete close. иду и закрываю окно. You know, it's like these small things cannot Вот bear. такие вот маленькие вещи я не могу Maybe through сносить. the angers, Может быть, через гнев cannot practice patience. я не могу Maybe I will do such bad things. практиковать терпение, и тогда такое According вытворю. this consequence, И потом уже maybe I последствия. will need to injure, cold hells. Впоследствии я попаду в холодные ады Eons. на целые века. Sometimes cold hell, Иногда холодный ад we can to see direct, мы можем воспринимать напрямую. in the snow mountains. Знаете, в снежных горах Some insect, некоторые насекомые in the winter times, their eyes, зимой они they покрываются are in снегом, the ice. они внутри снега. Really? Да. Have you seen that? Действительно, видели это, нет? It's really, I'm come from snow mountains. Правда, я сам со снежных гор. Some spiders, И некоторые пауки, incredible. They are like невероятно, autumn times, осенью they are in the snow. они в снегу, Then it's melt snow, затем снег тает, ice, лед, they are living there. и они там живут. And if you take out, И если вы их half is выведете, dead, половина half is мертвая, not dead. половина живая, In the suffering, и весной snows melt, снег тает, and then they're like a few weeks slowly come back alive. и через несколько недель они And in возвращаются. summer, they are quite happy. Летом они довольны They и kill the счастливы, other flies. они убивают других But мух, autumn, again, they're in the snow. а осенью опять снег. Sure, they have feeling of the cold, И, конечно же, они чувствуют холод. and then how they can do? Как они это все This терпят? is like direct, we can to say the cold hell. Вот это можно точно назвать холодным адом. And in this kind of И situations, в такой ситуации now we can to practice patience, сейчас мы можем практиковать control the терпение, anger, мы можем контролировать гнев. and just a little small things, Вот в таких небольших вещах. If someone's to say us bad things, Если кто-то говорит нам плохое, hot temperatures coming, если у них горячий immediately темперамент use the выходит, mindfulness пожалуйста, и сразу используйте внимательность and to control the anger. и контролируйте гнев. Just a few minutes, Несколько минут, it's gone. все ушло. That is too easily to to bear. Это очень легко терпеть. Like this. And also here's И также здесь through the wind, rain, ветер и дождь. and says like difficult to bear this kind of situations. Очень трудно это все терпеть. Oh, cold wind, I'm Холодный cold. ветер, Oh, холод, strong raining, или же сильный I дождь. cannot bear that. И я не могу это терпеть. And then it's like I need something different. И мне нужно что-то. But through the angers, Но через гнев, maybe it's like we can get more karmic wind. может быть, мы еще получим больше Karmic кармических wind ветров. is like worst wind, cold, Кармический strong, ветер самый ужасный. and Он холодный, carry with сильный us is everywhere. и может унести нас куда угодно. Maybe rains it. No, Может it's a быть, rain. Even we can put normal rain. Даже если We can нормальный put the дождь, umbrellas. можем взять зонтик, That's okay. Protect. и все, защищает. Maybe it's through the angers. Может быть, через гнев. Such suffering wind. Такой Rain. нас настигнет You know, душ страданий. sometimes when we born in the hungry gulfs, Иногда, когда мы рождаемся голодным sometimes духом, hot sand rain. иногда бывает дождь из горячего This песка. is hot sand rain. Этот дождь из горячего Those sand песка, is touched in the body, а когда этот песок касается тела, immediately burn. то его немедленно сжигает. At that time, what we do? И в это время что мы будем делать? Because that is the result of the anger, Это и есть результат гнева, hatred. ненависти. Now we need to think that Сейчас нам нужно об этом подумать. necessary to practice patience. И необходимо практиковать Sickness. терпение, болезнь. And also it's like kind of the cause of the death, И причину смерти, beating things. когда нас бьют. And okay,
it's a little bit. Все окей, немножко только. It's, of course, it's like a kind of, we would say, it's like difficult to bear. Конечно, мы говорим, что все это трудно It's терпеть. funny things. Это все очень смешно. And in my monastery, В моем монастыре one lama went into prison. один лама попал в тюрьму. And then it's like he becomes sick. Он заболел, And he says, говорит, now I'm sick, сейчас я болен, but но this sickness, эта болезнь, according to this sickness, в соответствии с I этой болезнью, understood others suffering of the sickness. благодаря этой болезни я понял, как страдают другие от Now he болезни. said, this sickness, И эта болезнь, it's nothing, just maybe few months. это ничто, может быть, несколько месяцев просто пройдет. If I cannot bear that, Но если я это не могу cannot bring терпеть, into the positives, если я это не могу превратить в maybe что-то I'm позитивное, angry, то, может быть, я тогда просто doing рассержусь such negative things. и тогда сделаю что-то негативное. Maybe it's, I may be in a Hunger Ghost Ralamas. И, может быть, я потом You know, буду рожден Hunger Ghost Ralamas. в царстве Have you голодных seen the духов. Hunger Ghosts? Видели голодных духов? No? Huh? Я да все, я. Really? Правда? How? Which They're kind? everywhere. I'm not sure. Я не уверен. You know, Hunger Ghosts. Голодные духи. Huh? Ну, иногда алкоголики, например, они же видят этих голодных. Alcoholics, sometimes they see these hungry ghosts. That they are not Hunger Ghosts. Они не голодные. Hunger Ghost has huge stomach У голодных духов огромный-огромный живот. and legs, feet are like И ножки grass, такие, как травинки. and neck is like how do you say, needle, А шея, как иголочка. and thyroid is the, you know, the eyes of the needle. И вот это вот место, как ушко. Head is like house. Голова, как дом. Mouth is so huge, А рот вот такой. and like this candle. Вот такие они. They are all the time sick, Они все время больные. all the time sick. Всё время Human больные. ghost is Hunger Ghost is okay. А человеческие голодные духи в порядке по сравнению с ними. They are А not. вампиры, например, есть? And the vampires, Huh? vampires, Vampire. vampires, Vampire? the blood-sucking creatures. No, not like this. Worst. Не такие, еще хуже, чем они. Then they are sick. И так они болеют. Time problems. Все время у них проблемы. Because their legs are tiny, Потому что ножки у них маленькие, sickness, болезненные. cannot carry stomach. И не могут нести такой живот большой. Mouth is so huge. Большой рот. Even they put inside world. Могут поместить туда целый But мир. thyroid is so small. Но горлышко такое It маленькое. doesn't go through even the drop of the water. И через него не проходит даже капелька воды. And even they get something, И даже если они что-то получают, stomach so huge. живот такой большой, Nothing enough. нет, это будет And недостаточно. some food or liquid coming into the stomach, И когда в живот it's попадает become the fire. еда или It's a вода, burning это stomach. все становится That is огнем kind и of sickness, you сжигает know. желудок. Вот это And болезнь. Top of that, И they're добавок к beating этому each other. они еще и бьют друг друга. Everywhere is the wound. Везде раны. If this kind of sickness, И вот если it такая comes болезнь, from the anger, такая болезнь настает от you know, гнева. come from anger. Это все исходит от A гнева. human, the hunger goes is nothing. Человеческие No голодные духи это вообще For ничто по compare, сравнению, it's like the normal hunger goes. по сравнению с нормальными голодными Human духами. hunger goes is nothing. Наши человеческие голодные And духи in это this ничто. kind of situation, И даже в такой ситуации, and what we do, что нам делать? for example, look at some animals, Например, посмотрите на животных. and some they have such sufferings. Некоторые из них испытывают такие огромные страдания. They no like kind of nothing to do. Ничего не могут сделать с этим. They are waiting for the death. Они просто ждут смерти. For example, some in the fish, Например, рыбы. some whales, Некоторые киты, small animals eating them. они маленькие насекомые их съедают. They can't do nothing. И они ничего с этим не They могут need to сделать. bear. Sometimes Им they are нужно so это терпеть. much pain. Иногда они испытывают так Their много боли. body is hitting into the rock, Иногда ice, их тело and sometimes they're coming outside the ocean. ударяются о They камни, want to о лед. die. Иногда они выпрыгивают из воды и просто хотят умереть, And because they are eating others, потому что они едят or других. sometimes they can't get food,
Иногда они не могут найти so пищу. much hungry, И day они and такие night. голодные днем и ночью. This kind of situation, Вот такая how we ситуация. do? Что же нам делать? Just practice the patience Просто практикуйте to control терпение the angers для того, very чтобы easy. контролировать гнев. И тогда все будет просто. and beating. И And this Lama, you know, he received the beating times. избиение. Вот это And лама he's laughing. испытывал столько много избиений. And Он he said, смеялся, "Please и он more говорил, beat me." пожалуйста, хочу еще. And why? Почему? Now I understand that, you know, in the Сейчас я понимаю suffering of the hell. страдания And he ада. said, I'm happy. И он говорил, я счастлив. I understood this hell Я sufferings понимаю страдания ада. and that I can easily to develop my И compassion. поэтому теперь могу развивать свои Easily to страдания. understand others' sufferings. Очень легко понимать страдания других. And when you are happy, И когда вы счастливы, everything is nice. все очень красиво. He said, when I have someone serves to И me, если кто-то мне every day прислуживает, get delicious food каждый день я получаю хорошую and еду, sleepy on the nice mattress сплю на хорошем матрасе. and good. And he said, I never like have feeling of the sufferings. Все хорошо, и тогда я даже не знаю, что такое And страдание. then he said, I'm so happy, please beat more И me. поэтому он говорит, я так счастлив, еще меня побейте. And like this, also it's like death. И смерть. And also he says, nice, no, I'm going to die. О, это может быть хорошо, здорово, я And собираюсь also умереть. death process, Процесс смерти, dissolutions. It растворение. is wonderful. Это здорово. Before, how many times I died. Сколько раз я уже умирал. I have all the time scaring Я все время боялся. and to try to escape, И я все время пытался избежать ее. impossible. Но это невозможно. And I hated to that. Я это все ненавидел. I'm angry to that, Я сердился на but это. immediately forgot it. Но тут же забывал. And when I reborn, И когда я I перерождался, couldn't tell to the others. я не мог обо всем этом And рассказать. it's другим. now, А сейчас, according to the educations, когда у меня есть I can bring образование, my death process into the positive. и я могу превратить свой процесс I'm happy умирания в to have this позитивный. experience. Я очень рад, что у меня есть Anyway, опыт. I need to go. В любом случае мне нужно уходить. And then he's so happy И затем он счастлив, because I can to bear that. потому что я могу это переносить. If I cannot bear, Если я это не могу перенести, if someone give me death process, и если кто-то причинит I'm мне смерть, very angry. я буду очень гневаться. I have very strong bad wish У меня будут очень плохие to say, why пожелания you are doing me к that. этому человеку. Я буду думать, зачем ты это делаешь со мной. You know, I can just to tell you, Я могу вам так рассказать. in some В situations, некоторых ситуациях, ancient times, в древние времена, you know, there's war, были войны. and there's two guys. И два парня. One guy is so much anger person, Один был очень гневливый, and he destroyed many his enemies. и он убил очень многих своих One врагов. day, of course, he couldn't. В один прекрасный Other день, конечно, side so strong. он уже ничего не мог One поделать, потому other что guy другая сторона была слишком сильная. He like injured him И он very strongly, ранил одного человека, очень ранил сильно. and he was so angry he couldn't die. И он был настолько разгневан, что не мог умереть. And then he says, like, I cannot die. И сказал, я не могу So умереть. much angry, so Я much настолько angry, зол, so much angry. настолько зол. And then others, they said it's like kind of make liar. А другие Now you do not need to become angry. начали ему лгать, говорят, не надо Killer сердиться. of this person, Убийца этого someone's человека, already killed. And этого he said, убийцу "Oh, really?" уже кто-то убил. Он говорит, правда? And then he said, oh really? Oh yes. О, да. And then he breathed and he died. И тогда он выдохнул и умер. And he died, Он умер. immediately reborn snake И тут же переродился как and змея. these areas. В этой... This kind of many stories. Вот много таких историй. Even the angers, it's difficult to die. Даже когда вы слишком гневаетесь, трудно даже умереть. Of course, after these angers Конечно же, после этого гнева and making them lot of problems in the futures. этот гнев создает очень много проблем в будущем. Well, like this, now it's like to practice the patience. Поэтому нужно практиковать терпение. Okay, maybe we can to stop or we are finished. Not yet. Maybe we can to stop 5 minutes. На 5 минут остановимся. Yeah.